The other side, although environmental spellcraft or elemental sorcery, as most of the population referred to it as, had long been replaced by the combination of human science and modern elvish potions, there was still something almost sacred about interacting with the fundamental elements of nature. For those born with the natural gift to communicate with nature, environmental spellcraft was as instinctive as breathing. In fact, it wasn't above the ordinary to find those with this particular talent to spend their lives in complete isolation in places of serene natural beauty, such as in the middle of a forest, a hidden island, etc. Being one of the elves gifted with elemental magic myself, I could completely understand why most of my peers isolated themselves. Once you learned how to be in constant communication with nature, conversations with other elves, even other humans, seemed almost pointless, as harsh as that sounded. Nature was eternal, an immortal, omniscient, omnipotent being that deserved respect. Compared to the sporadic and volatile nature of the elves and humans alike, nature was a breath of fresh air, quite literally. The gift of elemental communication wasn't passed down through generations, but rather Gaia, Mother Earth, chose who she deemed worthy to speak with her. I was honored to have been chosen as one of these individuals. To find another elemental was pretty exciting, especially as we were often looked down upon in both elvish and human society and classified as hippies, tree huggers, and weirdos, thanks to our natural love of isolation and our intense connection to the environment around us. I had met Tony in my final year of university, where I was, at my parents' request, studying business management to one day take over the family shop with my siblings. I hated university, with its thick stone walls and filtered air, as far away from the natural energy I craved as I could be. The only reason I had gone to the human university was because my parents insisted that it would not only benefit me, but that it would benefit our family business as well. Elves by their nature were incredibly clever and creative. Yet we didn't quite have a grasp on human society and their strange economics, hence my forced study. On one particular afternoon, when the events of the day had all gotten a little much, I had ditched my last class and instead headed to the portal between the elvish lands and the human world. The energetic doorway was located near the southernmost dam of the sprawling grounds of the school, and I had found myself just sitting by the reservoir, looking out over the glass-like surface of the sapphire water as it glittered like diamonds in the brilliant sunlight. It was only as I had started truly settling into my abilities and communicating with the elementals around me did he arrive, a little breathless and ashen-faced. Silently sitting down beside me, he had said nothing for several moments before turning to me and questioning as to why he could hear me communicating with the very fundamental aspects of nature around us. Flash forward half a year and here we were, sitting in the exact same spot, just two elves attending a human university thanks to our family's wishes. Tony was in much the same situation as I was. His parents had pressured him into attending university to specialize in agriculture to ensure that their family farm would be the most effective it could be, especially for future generations. It was during these studies and his eavesdropping on my conversations with nature that he had realized that he was startling similar to me. From them on we had formed an interesting friendship, and considering we were both natural loners, this made our friendship all the more stranger. I was trying to convince him to take up elemental sorcery as a hobby. Even though it wasn't practiced professionally in the elvish lands anymore, that did not mean that nature suddenly quitted. In fact, it was easier to communicate with the elements now that not everyone was trying to, regardless of whether they were blessed with the ability or not. After I had demonstrated the way in which he could use his elemental ability to help his family's agricultural business, he had begrudgingly asked me to help him develop his ability. Which was why we were both seated down near the energy portal on a warm yet slightly windy afternoon, one night away from the summer equinox, a perfect time to begin to develop inter-elemental communication thanks to the naturally high environmental energy. Although us elemental sorcerers could communicate with all the elements, we always had a certain affinity over one in particular. For me, I found the air the easiest to deal with, which was fortunate considering it was around me all the time. It did make it harder to be in places with heavily filtered or conditioned air like the stuffy rooms of the university. Yet it meant that all. Mặt khác, mặc dù ma thuật môi trường hay ma thuật nguyên tố, như hầu hết mọi người gọi nó từ lâu đã được thay thế bằng sự kết hợp giữa khoa học con người và độc dược của người Elvis hiện đại, vẫn có điều gì đó gần như thiêng liêng khi tương tác với các yếu tố cơ bản của tự nhiên. Đối với những người được sinh ra với năng khiếu tự nhiên để giao tiếp với thiên nhiên, phép thuật môi trường cũng mang tính bản năng như hơi thở.
Trên thực tế, việc tìm thấy những người có tài năng đặc biệt này không phải là điều quá bình thường khi sống hoàn toàn cô lập ở những nơi có vẻ đẹp tự nhiên thanh bình, chẳng hạn như ở giữa rừng, một hòn đảo ẩn vi vi. Bản thân là một trong những yêu tinh có năng khiếu về ma thuật nguyên tố, tôi hoàn toàn có thể hiểu tại sao hầu hết các đồng nghiệp của tôi đều tự cô lập mình. Một khi bạn đã học được cách giao tiếp liên tục với thiên nhiên, những cuộc trò chuyện với những yêu tinh khác, thậm chí cả những con người khác dường như gần như vô nghĩa, nghe có vẻ khắc nghiệt như vậy. Thiên nhiên là vĩnh cửu, một sinh vật bất tử, toàn trí, toàn năng đáng được tôn trọng. So với bản chất rời rạc và hay thay đổi của yêu tinh và con người, thì bản chất tự nhiên là một luồng không khí trong lành. Theo đúng nghĩa đen, món quà của giao tiếp nguyên tố không được truyền lại qua nhiều thế hệ, mà là Gaia. Mẹ trái đất đã chọn người mà cô ấy cho là xứng đáng để nói chuyện với cô ấy. Tôi rất vinh dự khi được chọn là một trong những cá nhân này. Để tìm ra một nguyên tố khác khá thú vị, đặc biệt là khi chúng ta thường bị coi thường trong cả xã hội người Elvis và con người và bị phân loại là hà mã, người ôm cây và kẻ lập dị, nhờ vào tình yêu tự nhiên của chúng ta và mối liên hệ mãnh liệt của chúng ta với môi trường xung quanh chúng ta. Tôi đã gặp Tony vào năm cuối đại học nơi tôi, theo yêu cầu của bố mẹ, đang theo học ngành quản lý kinh doanh để một ngày nào đó tiếp quản cửa hàng của gia đình với anh chị em của tôi. Tôi ghét trường đại học với những bức tường đá dày và không khí lọc. Càng cách xa nguồn năng lượng tự nhiên mà tôi khao khát nhất có thể. Lý do duy nhất khiến tôi theo học trường đại học nhân văn là vì bố mẹ tôi khăng khăng rằng nó không chỉ có lợi cho tôi mà còn có lợi cho công việc kinh doanh của gia đình chúng tôi. Yêu tinh về bản chất là vô cùng thông minh và sáng tạo, nhưng chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ về xã hội loài người và nền kinh tế kỳ lạ của họ. Do đó tôi bắt buộc phải nghiên cứu. Vào một buổi chiều cụ thể khi các sự kiện trong ngày đã trôi qua đôi chút, tôi đã bỏ lớp học cuối cùng của mình và thay vào đó đi đến cánh cổng giữa vùng đất Elvis và thế giới loài người. Ô cửa tràn đầy năng lượng nằm gần con đập nhất phía nam của khu đất rộng lớn của trường và tôi thấy mình vừa ngồi bên máy cộng hưởng, vừa nhìn ra mặt kính như mặt nước sapphire khi nó lấp lánh như những viên kim cương dưới ánh nắng rực rỡ. Chỉ khi tôi bắt đầu thực sự ổn định khả năng của mình và giao tiếp với các nguyên tố xung quanh tôi thì anh ấy mới đến nơi, hơi thở và quay mặt đi. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi, anh ấy không nói gì trong giây lát trước khi quay sang tôi và hỏi tại sao anh ấy có thể nghe thấy tôi giao tiếp với những khía cạnh rất cơ bản của thiên nhiên xung quanh chúng ta. Nửa năm trôi qua và chúng ta đã ở đây, ngồi ở cùng một vị trí, chỉ là hai chú lùn theo học một trường đại học của con người nhờ mong muốn của gia đình chúng ta. Tony cũng ở trong hoàn cảnh giống tôi, cha mẹ anh ấy đã ép buộc anh ấy phải theo học đại học chuyên ngành nông nghiệp để đảm bảo rằng trang trại của gia đình họ sẽ đạt hiệu quả cao nhất có thể, đặc biệt là cho các thế hệ tương lai. Chính trong quá trình nghiên cứu này và việc anh ấy nghe trộm những cuộc trò chuyện của tôi với thiên nhiên, anh ấy đã nhận ra rằng anh ấy cũng đang giật mình giống tôi. Từ họ trở đi, chúng tôi đã hình thành một tình bạn thú vị, và coi chúng tôi là những người cô đơn tự nhiên, điều này làm cho mối quan hệ tự do của chúng tôi trở nên xa lạ hơn. Tôi đang cố gắng thuyết phục anh ta sử dụng ma thuật nguyên tố như một sở thích. Mặc dù nó không còn được thực hành một cách chuyên nghiệp ở vùng đất Elvis nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là thiên nhiên đột nhiên trở nên hoàn toàn, trên thực tế, việc giao tiếp với các nguyên tố trở nên dễ dàng hơn bây giờ mà không phải ai cũng cố gắng, bất kể họ có phải được trời phú cho khả năng hay không. Sau khi tôi đã chứng minh cách mà anh ấy có thể sử dụng khả năng nguyên tố của mình để giúp đỡ công việc kinh doanh nông nghiệp của gia đình anh ấy đã miễn cưỡng đề nghị tôi giúp anh ấy phát triển khả năng của mình. Đó là lý do tại sao cả hai chúng tôi đều ngồi xuống gần cổng năng lượng vào một buổi chiều ấm áp nhưng có gió nhẹ, một đêm cách xa điểm phân mùa hè, một thời điểm hoàn hảo để bắt đầu phát triển giao tiếp giữa các nguyên tố nhờ năng lượng môi trường cao tự nhiên. Mặc dù chúng ta có thể giao tiếp với tất cả các nguyên tố, nhưng chúng ta luôn có một mối quan hệ nhất định với một nguyên tố cụ thể. Đối với tôi thấy không khí dễ dàng đối phó nhất, điều may mắn là nó luôn ở quanh tôi. Nó đã làm cho nó khó khăn hơn ở những nơi có không khí được lọc mạnh hoặc điều hòa như các phòng ngột ngạt của trường đại học, nhưng nó có nghĩa là tất cả.